Okay, so we'll continue from last class നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൈത്തണിലെ മാത്സ് മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു. So we'll continue this portion. I think it belongs to second module. So I'll be covering Python related first. Python conditional statements. Okay, so already നമ്മൾ ഇത് കണ്ടതാണ്, ഈ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. But for sake of completing the syllabus, we'll use we'll go through once more. So Python if statement. So already last year the program we use ചെയ്തതാണ്. If we need to check the condition between two variable. Conditions between two variable. We can use if statement. So the if statement in Python is used for decision making. It's for decision making. Okay, if is using for decision making. In the previous problem, if I percentage 3 equal to 0. Okay, if it is, we need to decide whether to do this task or this task, else do this task. Okay, so that is called a decision making. A condition അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ജോബ് ചെയ്യണം, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the syntax already അറിയാവുന്നതാണ്. The text expression will execute the statements only if the condition is true. Okay, so in the syntax, the indentation block after the if will be executed if the execution of this expression or checking is true. True ആണെങ്കിൽ, if that condition is true, execute this. Otherwise, we will put those task in this task. Okay, so if there will be a condition, there will be a condition checking. If condition is satisfying or condition is true, do some job. Otherwise, if the condition is not satisfying, we will call it as an else. We'll do this task. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇഫ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. Okay, so if the test expression is false, then the statements are not executed. So no need to do the if and the else together. We can check if alone. If അതാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, do nothing. For that you can use if only. If condition is true, do some job. Otherwise, do job. You can use if else, or you can use multiple if else in single or combination, like if else if. So if അതിൻ്റെ else ആയി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുമല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 5 ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 താഴെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 15 താഴെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ജോബ്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൽസ് ആൻഡ് ഇഫ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, ഇഫ് എൽസ് ഇഫ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത എൽസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനും വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു എൽസ് ഇഫ്. Okay, so likewise you can chain a number of else if into a single conditional checking block. So simultaneously it will check which condition is true and accordingly will perform the task. So simple code ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച പ്രോഗ്രാം പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. നം ഈക്വൽ ടു 3 അസൈൻ ചെയ്തു. ഇഫ് നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, നമുക്കറിയാം 3 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ട്രൂ ആണ്. C is 3 is greater than 3 is greater than 0. Condition is true. Print number is a positive number. Okay, print this is always printed. Okay, num equal to -1. Num equal to -1. If num greater than 1, print a number is a positive number. This is also always printed. എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്? So actually this is not executed in my environment. That's why it is not printed here.
Yeah. So this is the code num equal to 3. If num greater than 0, print num is positive number. Then print this is always printed. Num equal to minus 1. If num greater than 0, print num is a positive number. Print this is also always printed. What you can expect from this code while running? What you can expect this code while running? What will be printed on the terminal? First, no indentation, num equal to 3. Yeah, just assigned num equal to 3. Then if num greater than 0, if num greater than 0, then with the indentation block, num is positive number. Okay, this is always printed. Then num equal to minus 1. So num is minus 1 now. If num greater than 0, print num is positive number. Num, this is also always printed. While running this code, can you tell me what will be the result? This is 3 is a positive number. This is always printed. This is also always printed. Understood? Why this statement is not printing? Because it is checking this condition if num greater than 0 is not true, because our num is minus 1, which is a negative number. So that condition is false. This condition is false. So this code indentation if in the indentation block execute cheyilla, that will not be printed. Okay, so while running the code, you can see 3 is a positive number, which is from this. ആദ്യം 3 വന്നു, നം എന്നുള്ളടത്ത് 3 വന്നു, is a positive number വന്നു. Then this message is printed. This is always printed because this print statement is not part of this if, not part of this if condition, without indentation. So always it is part of the main. Irrespective of the conditional check, it will print. This is always printed. Then we are assigning num equal to minus 1. Okay. Then checking minus 1 greater than 0. Allah. Minus 1 is less than 0. Condition is violated. It is false. Okay. So it will not be printed. It will not be printed. Then this is always printed. Okay, so that's why this results. Now if I am changing this into num less than 0, num is positive number, this is always printed. Then num equal to minus 1, then num less than 0, what will be printed on the terminal? Hmm? This is always printed. Minus 1 is a positive number, will change into negative number. This also will be printed. See, print, this is always printed irrespective of the condition. It is printed. Before it was printing, now this condition is false. Num less than 0, alla 3 is greater than 0, so this condition is violated. It's wrong, means false, will not be executed. So irrespective of the condition, it will be printed. Now it is checking the condition. Before it was false, now this is true. The minus 1 is a negative number is printed. Then this is also always printed. Okay, this is the use cases of if conditional statement in Python. Then if else, then if else. Okay, exactly the same what we have done in the previous program. So if is checking only condition മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, otherwise പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോടോ ശല്യം ചെയ്യാതെ, കുറേ ആയി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു.
So if condition is checking, if that condition is true, it will do that job in the indentation block. Otherwise it will check, or it will do the without checking, else without checking if that condition is false. If condition given in the if is false, it will do that indentation or else part without do any further checking. Okay, so അതാണ് if else എന്ന് പറയുന്നത്. If the condition is false, the body of else will be executed. അവിടെ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ജോബ് പാർട്ട് ചെയ്യും. So see, the num is equal to float, input enter the number. So we can input a floating number also. If num greater than 0, positive or 0, else print a negative number. We are checking whether the number is a positive number or a negative number. So while running this code, num we are getting from the keyboard. If num greater than or equal to 0, print positive or 0. Else print a negative number. So while running the code, asking the number 25, it's a positive or a 0. Okay, and if you run the code again, we are giving -6, negative number. So what is happening here? What is happening here? First it is getting the number from the keyboard. If number is greater than 0, first case it is printed this message only. Okay, in the second case it is printed this message. So first case this condition was true, അതുകൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു, എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോയില്ല. So while running the code, it will do any one of this printing. ഒന്നുകിൽ ഈ മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ദി ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ്, കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ്. നോ നീഡ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് നം ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിത്തൗട്ട് ചെക്കിംഗ് എൽസ്, അതർവൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. Okay, so it will print the alternate, the second part of the message. Okay, so that is what if else statement. Then repetitive or if else in continuous manner means Python if elif else. If check ചെയ്തു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ elf if വീണ്ടും വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത elif. You can give a number of times this elif. Okay, so multiple conditional checking. ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല, ഫോൾസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷമുള്ള എലിഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇഫ് വന്നു, ആദ്യത്തെ ഒരു ഇഫ് വന്നു, കണ്ടീഷൻ റോങ് ആണ്, എൽ ഇഫിലേക്ക് വന്നു, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ എലിഫ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്കാർഡ് ഓൾ ദീസ് elif. ഇവിടെ ചെയ്യില്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് elif. ആ ഇന്റന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം ഒരു elif അവിടെ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ കോഡ് ബ്ലോക്ക് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഓൺലി ഫോർ വൺ ഇൻഡന്റേഷൻ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണോ ട്രൂ ആവുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇഫ് എൽസ് നിന്നത് പുറത്തു പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇഫ് else എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The elif is a short for else if. It allows to check the multiple expression. See, same program, num greater than 0, positive number, equal to 0, negative number. Before the number was printing positive or 0. Now the clear picture is giving if the number greater than 0 ആണെങ്കിൽ positive number, 0 ആണെങ്കിൽ അത് 0 ആണെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. സോ നമ്മൾ 25 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ട്രൂ ആയി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇത് 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഇവിടെയും 0 അല്ല, സോ 25 -5 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഫോൾസ് ആണ്, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എൽസ് ഇഫ് നം ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ, അല്ല, അതും ഫോൾസ് ആണ്, എൽസ് പ്രിന്റ് ദ നെഗറ്റീവ്. ഓർ നമ്മൾ 0 കൊടുത്തു, എന്ത് ചെയ്തു, 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 അല്ല,
0 is equal to 0 ആണ്. So this condition is false. Positive number print ചെയ്യില്ല. Else 0 is equal to 0. Condition is true. It will print a 0. Okay. Else print a negative. Okay. That is what uh, else if. Then Python nested if. അതിനാണ് നെസ്റ്റഡ് if എന്ന് പറയുന്നത്. എലിഫ് എലിഫ് അതിനെ കുറയ്ക്കുന്ന പേരാണ്, ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റഡ് if എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലൂപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ലൂപ്പ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നെസ്റ്റഡ് ഇഫിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു, ഇഫ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒരുമിച്ച് വന്നു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി അവിടെ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ടോ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വന്നു, 0യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയാൽ പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ വീണ്ടും സബ് ചെക്കിങ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ ഈക്വൽ ആണോ. 0 ആണെങ്കിൽ 0 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു, എൽസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വേണം. ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ. സോ വൺ മെയിൻ ഈഫ്, അതിന്റെ അതേ ഇൻഡന്റേഷനിൽ എൽസ്, ദെൻ ഈ ഇൻഡന്റേഷൻ ബ്ലോക്കിൽ വേറൊരു ഈഫ് എൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് എൽസിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഈഫ് എൽസ് വന്നിരിക്കുന്നു, അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ്. മനസ്സിലായോ? സോ ഒരു ഇഫ്, കണ്ടീഷൻ, ഇൻഡന്റേഷൻ, ദെൻ അതിന്റെ എൽസ്, ഇൻഡന്റേഷൻ. ഈ ഇൻഡന്റേഷൻ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഈഫും വേറൊരു എൽസും. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ്. പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവും. ഇഫ് നമ്പർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ ഒരു ഇഫ് എൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ ഇൻഡന്റേഷൻ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഇഫ് എൽസ്, ആ ഈഫിന് വേറൊരു ഇൻഡന്റേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഈ എൽസിന് വേറൊരു ഇൻഡന്റേഷൻ. സോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടാബ് വേണ്ടി വരും ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഹിയർ സിംഗിൾ ടാബ്, ഹിയർ നോ ടാബ്, നോ സ്പേസ്. ഓക്കെ, സോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നെസ്റ്റഡ് ഇഫ്. ദെൻ ഐട്രേഷൻസ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഐട്രേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താണ്. വൈൽ ലൂപ്പ്, വൈൽ ലൂപ്പ്. So while loop allows you to run a code block, ഒരു block of code a number of times, allows you to run a code block a number of times. Loops are used in programming to repeat a specific code block. ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്ലോക്കിനെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വൈൽ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അത് കണ്ടതാണ്. n ഈക്വൽ ടു 25 ആകുന്നത് പോലെ ഫിസ് ബസ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കോഡാണ് വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സിമ്പിൾ കോഡ്? n ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട്, എൻ്റർ ദ നമ്പർ, സം ഈക്വൽ ടു 0, i is equal to 1. Then while i less than or equal to n, sum is equal to sum plus i is equal to I plus 1, print sum is. What is this code for? What is this code for? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഡിൽ? എന്താ ചെയ്യുക? വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? ഇയാൾ തന്നെ പേരെന്താണ്? ഇയാളുടെ പേരെന്താ? പ്രപഞ്ചനാഥ് അല്ലേ? ആ, എന്താണ് ഈ കോഡിന്റെ റിസൾട്ട്? ഇങ്ങനെ മാറി ഒന്ന് നോക്കിക്കോ, എനിക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല. നോക്ക്, സമ്മ എന്തിന്റെ സമ്മ? ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പറിന്റെ 1 മുതൽ ആ നമ്പർ വരെ. ഓക്കെ, സോ സം ഓഫ് n numbers, sum of n numbers. It's a simple program to perform the sum of n integers. Okay, so if you input here 5, it will do 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, and the result will be printed. Okay, so for അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ആദ്യം സം 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 0യിൽ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട്. ദെൻ i is equal to 1, 1 മുതൽ i less than or equal to, while i less than or equal to n, i n-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് i, 0 plus 1. സോ ആദ്യം 1 കൊടുത്തു, 0 plus 1 ചെക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് നമ്പർ 5 ആണ്. സോ i is equal to 0, i is equal to 1 കൊടുത്തു, സം ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു, while i less than equal to n, 1 is less than or equal to 5, ട്രൂ ആണ്. സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് i, സം 0 plus 1, 1i, then i is equal to 2i, then ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല because it is out of the indentation. Again it will go for the while checking. ഈ while loopന്റെ indentation വരുന്നതാണ്. Then 2 is less than or equal to 5, true.
Okay, so now sum equal to 1 plus 2. Previous sum 1 ആയിരുന്നു, 1 plus 2 equal to 3 ആയി, then I is equal to 3 ആയി. Okay, again it will go back to while loop. 3 is less than or equal to 5. Again true. Now sum is equal to 3 plus 3 equal to 6. Again I is incremented to 4. Again condition is true. Sum is equal to 6 plus 4 equal to 10. Again I is equal to 5. I less than or equal to n. Again 5 is equal to 5. True ആണ്. Then sum equal to 10 plus 5 equal to 15. Then I is equal to 6. Then after y is equal to 6 ആകുമ്പോൾ condition is wrong. 6 is not less than or equal to 5. 6 is less than or equal to 5. Wrong ആണ്. So it will not execute this part. It will come out of the loop and print the sum is, ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന sumന്റെ value 15 ആണ്. 15 അവിടെ. Okay, so this is what a this is what usage of while loop. Simple program. First we are reading the number from the keyboard. So I'm running the code, asking the number 5. Sum is okay, exactly what we have discussed happening here also. Okay, ആദ്യം sum 0 വന്നു, I 1 വന്നു, 1 less than equal to 5 true ആണ്, sum equal to 1 ആയി, I is equal to 2 ആയി, again true ആണ്, sum equal to 1 plus 2 ആയി, I equal to 3 ആയി, again true ആണ്. Okay, so this code block will be repeated as many times as I become less than or equal to 5. For I is equal to 5 ആകുന്നത് വരെ, I is equal to 6 ആകുന്നത് വരെ, condition wrong ആകുന്നത് വരെ, okay, this loop will be executed. How can you perform this action without checking equal to? Less than or equal to illa. You are allowed to check only less than. How can you do this? എങ്ങനെ ചെയ്യാടോ? Second bench, first one. എഴുന്നേറ്റിക്ക്. ഇയാളെന്നെ ആ. എന്താ ചോദിച്ചേ? ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. How can you modify without equal to checking? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇയാൾ തല വിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? പറ. എഴുന്നേറ്റേക്ക്. എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്തും സമ്മതിക്കും. ഇതോ? ഇത് റൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മോഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാ ചോദിച്ചത്. അതിന് കോഡിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ? താടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെന്തെങ്ങനെ? How can you modify? അതാ ചോദിച്ചത്. റൺ ചെയ്യാനല്ലേ ചോദിച്ചത്. റൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്തതേ വേണ്ടാ. 5 കൊടുത്തപ്പോ 15 പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ച മോഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാ ചോദിച്ചത്. എങ്ങനെയാ? എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ലാതെ, ലെസ് ദാൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു മോഡിഫൈ വിത്തൗട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇല്ലാതെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലെസ് ദാൻ മാത്രം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിൽ? ആ ഈക്വൽ ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ഉണ്ടോ? വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പ്രോഗ്രാം എറർ കാണിക്കും അല്ലേ? റൺ ചെയ്തു, 5 കൊടുത്തു, സം ഈസ് 10 ഉള്ളി. എറർ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ തന്നെ എററാന്ന് പറഞ്ഞ എറർ ഇല്ല പ്രോഗ്രാമില്. ബട്ട് റിസൾട്ട് ഈസ് റോങ് അല്ലേ? ഇത് ഏതുവരെ സം കാണുന്നുള്ളൂ? n5 കൊടുത്തപ്പോ 4 വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത്?
അത് 5 വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇവിടെ 4 വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു മാറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കോഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം? i+1 ലെസ് ദാൻ n ആക്കിയാൽ മതിയോ? ആ ആ i ലെസ് ദാൻ n+1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെയിം റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദ സം ഈസ് 15. മനസ്സിലായോ? സോ i ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ഓർ i ലെസ് ദാൻ n+1. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ദിസ് in the reverse order? How can you modify this code to perform the summing from if I am inputting 5, in the normal step we added 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and that result is printed. I am asking you to modify this code to do the sum 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Then print the sum. How can you modify this code to print or to do the summing action from the number you entered to what? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 നിന്ന് തുടങ്ങി n വരെ പോയിട്ട് സം കണ്ടുപിടിച്ച് i ഇരുന്നോളൂ സം ഈക്വൽ ടു 0. i വേണോ? i വേണ്ട. we can eliminate i ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. i is equal to 1 ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. while n equal to ആണോ? while n greater than equal to ആണോ? 0. while n greater than 0 0യേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ while n greater than 0 sum equal to sum plus n. what we should do here? I ഇല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ വേരിയബിളിൽ. how can you modify? yes, n minus equal to 1. what is the meaning of this? n equal to n minus 1. okay, then ഏതാ? എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയൂ. അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതൊന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കൂടെ? എന്തിനാണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രോഗ്രാമിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാക്കുന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു. okay, so without the variable I, same we can implement. See, let's run the code. Equal to 5, sum equal to 15. so firstly we added from 1 to n. now we are doing the same result, same task in the reverse logic. so this is how you can program with your own logic. now without any of the variable like sum, how can you do the program? without this n equal to n minus 1, sum equal to sum plus n, that all, or while loop, how can you do the sum of first n numbers? no need of while, no need to do this n equal to n minus 1. okay, how can you do? you can use direct formula.
Sum is, what is the formula sum of n integers? N into n into n plus 1 n plus 1 by 2. Okay, so we will run the code. 5 sum is understood. So this is how you can implement your given task with your own logic. Okay, any method, whatever be the method you have used, you are getting the same same result. Okay. So far we have seen if loop, if conditional statement or decision making, if else if, and nested if. Now the next conditional checking is with, or a loop is for loop. For loop. Okay, this is for performing a sequence of actions. Okay, for a range of values or for a number of times for ഒരു particular റേഞ്ചിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. For loop is used for iterating over a sequence, set or a string, ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾ, ഡിക്ഷണറി, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ ഒരു ഐട്രേറ്റിംഗ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് മാത്രം ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഹിയർ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ദ square bracket. What is this data called? It is list. It is list in Python. So we have a variable, a list variable numbers, and is having the element 6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, and 11. We want to perform addition of all these numbers and put the result into the variable sum and print the message also. So sum equal to 0 for while in numbers. This is the method of using for loop in Python. For any word, you can use your own. For values, for number in numbers, for numbers in numbers. Okay, for anything here, other user defined. Okay, so that is acted as a dummy variable for getting number by number or variable by number from the list. Okay, so for while in numbers, meaning what? For while executing this code, first it will take numbers as a list, then it will go for 6. It will come 6 into the val. So while executing this, initially val will be initiated with the 6, initialized with the 6. Then sum equal to sum plus what? Sum is initialized with the 0. So while executing this for loop, this is indentation block. So sum is equal to 0 plus 6 equal to 6. Again, indentation finished. So go back. Val in numbers. Already 6 2. Then it will take 5. So val become 5. Now sum equal to sum plus val. 6 plus 5 equal to 11. We'll go back to the for loop again. Then val is this one. Okay, so val is now 3. Then sum equal to 11 plus 3 equal to 14. Okay, again we will go back to, so this loop will repeat until the value takes the value of 11. So this val is user defined variable. You can give anything for j in numbers, for x in numbers, for my number in numbers. Okay, for the numbers in numbers എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ കൊടുക്കാം. Okay, starting from a simple alphabet to a word, anything you can give, or multiple words connected with underscore, anything നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം. Okay, so that will act as a dummy variable. So at the end of this program, it is going to perform 6 plus 5 plus 3 plus 8 plus 4 plus 2 plus etc plus 11, and is available in the variable sum and will be printed as the result. So while executing this code, what you can see,
See, numbers equal to 6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, 11. Then sum equal to, for that every values in the numbers, it is performing the addition of the numbers. Sum is 48. It is performing 6 plus 5 plus 4 plus. Suppose one of your element is given within the inverted codes. What will happen here? Unsupported operand type 4 int and string. What is this message saying? Addition ചെയ്യേണ്ടത് integer values-നാണ്, but one of the element in the list is not a integer. It is a string. So inverted codes-ൽ കൊടുക്കുന്നത് string ആണ്. അതാണ് അവിടെ error ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay. So anyway, for loop is using for repeating a code block a number of times, depending on you can give that you can give a number of times. For example, you can just count how many elements in this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elements are there. So you can modify this code like this: for while in range, for while in range 1 comma 10, for while in range 1 comma 10, sum equal to numbers. See what modifications I made here. Numbers is already the same list. Okay, how many elements are there in the list? We need to count. I counted manually: 6, 5, 3, 8, 4, 8 and 9. 9 elements are there. Then for while in range 1 in 10. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? In range 1 മുതൽ 10 വരെ. We need to check whether it is including 10 or not. Okay, run ചെയ്ത് നോക്കാം. So numbers in bracket val എന്താണ്? What is that? Numbers in bracket val. It is index. So we are performing accessing the every elements of that numbers by its indexing. Okay, so let's run the code. There is an error. List index out of range. എന്താണ് അതിൻ്റെ error? Vals എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 1 മുതൽ 10 വരെ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Actually, what is the range of index? 0 to n. അല്ലേ? If there are n elements, index are ranging from 0 to n minus 1. Okay, so how can you modify this? 1 should change to 0. Okay, then change 10 to. Okay, let's run. Sum is 48. മനസ്സിലായോ? So let's print val also. Print val. Let's see. Range 0 to 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട്? 8. സോ റേഞ്ച് 0 to 9 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഏതുവരെയാണ്? ലോവർ ലിമിറ്റ് മുതൽ അപ്പർ ബൗണ്ട് -1 വരെ, 0 to 8 വരെ അല്ലേ? സോ നമ്മളുടെ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സും 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഓക്കെ, സോ ഒരാൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 9 നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 0 to 9 പകരം 9 കിട്ടാനായിട്ട് 0 to 10 കൊടുത്തു. Will it work? No. എന്ത് എറർ ആയിരിക്കും വരിക?
index out of range error. കണ്ടോ ലിസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച്. എന്ത് പോയി? നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് 8 കഴിഞ്ഞ് 9 കൂടി വർക്ക് ചെയ്തു. 0 to 10 കൊടുത്തോണ്ട് 9 വരെ വർക്ക് ചെയ്തു. 9 വന്നപ്പോ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് 9 ഇല്ല, ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 8 ആണ്. സോ ഒരു നമ്പർ കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there will not be any error. See, it is. So like this we can use different logic for ഒരേ ടാസ്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so you can access the number by its index or using the direct for val in numbers, for val in numbers. So this val is your own choice. You can give x also. Will there be any error? No error. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഫോറിന് ശേഷമുള്ള ഇത് യൂസർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. You can give a dummy variable over there. It will execute throughout the list elements and print the corresponding result over here. Okay, we'll continue next class.